This conference will now be recorded. Oh, okay, students. I will start the class. Let them join later. So today class we are going to discuss about load frequency control. It is our third unit, right? So in this topic we are going to know about what is the need of frequency control and what is the necessity and what is the importance of frequency control in the power system. If the frequency is not controlled, what will happen? And when the frequency is more than rated value, where the effect will be occur, and if the frequency is less than its normal value, where effects will be occur. So these are the things we are going to know in this class, and this completely unit is depends on the what we derive the block diagram in previous unit, that is speed governing system. So from the block diagram, we are going to derive some cases like static condition, dynamic condition, like that. Okay. So it means that the completely derivation part should be depends on that what we derive the block diagram from the second unit. So if you know this block diagram, then you can easily derive the derivation. Now let me move on the topic. Right. So do you know that what is the why we need frequency control? Do you have any idea about this? Why we need a frequency control? Okay, let me tell you that why what is the need of a frequency control. Suppose we are the power generation, the power system should be combination of generation, transmission, and distribution, right? Now suppose the distribution requires the nominal frequency is 50 hertz, so it is called as normal operational condition. Now when the frequency will be reduced, do you have any doubt, any idea when the frequency will be reduced less than 50? At what condition? When the frequency will be reduced. What are the conditions are made to reduce the frequencies less than 50 hertz? Do you have any idea? Right. When the load is suddenly increases, at that time the frequency will be reduced. So it means that there is a stress available on the load. సో ఎప్పుడైతే లోడ్ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ అవుతుంది. సో వెన్ ద రిక్వైర్మెంట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పంటే ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకోండి. సో ఎప్పుడైతే రబ్బర్ బ్యాండ్ మీరు ఎక్కువ ఎలాంగేజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే when the load is required more than the rated value, the frequency will be reduced. In this condition there is a stress is available on the load, అంటే లోడ్ పైన స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓవర్లోడ్ అయినప్పుడు, అంటే ఓవర్లోడ్ ఎప్పుడంటే ఒక ఏరియాలో సెట్ అవ్వడం కానీ ఆ విధంగా జరుగుతుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ వే. ఇన్ సెకండ్ వే, when the frequency will be increase, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? when load is suddenly decreased. సో ఎప్పుడైతే లోడ్ సడన్ గా డిక్రీజ్ అవుతుందో, then the generating power is more than the distribution power. Okay, at that condition the frequency will be increase greater than 50 hertz. అప్పుడు ఏమవుతుంది, there is the availability of stress on the generating station. సో ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అక్కర్ అవుతాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు కంట్రోల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. దెన్ ఓన్లీ ద సిస్టమ్ షుడ్ బి ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద నార్మల్ కండిషన్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లో స్పీడ్ కంట్రోల్, సింగిల్ ఏరియా కంట్రోల్ ఏరియా, ఆ విధంగా అంటారు. నౌ in this topic we are going to derive that different derivations based on different conditions. Now if you observe, if you just recall the what we derived the block diagram here. So just I'm showing, I'm drawing here, just you can see, observing. So this is the block diagram what we derived in last class, speed governing system.
So this is the block diagram, right? Now here, while solving this block diagram, we are considering the two variables. What is the two variable means? One is from input side, another one is from output side. Input side means if you want to control the system from input side, what we have to do? We have to change the speed changer. అంటే మనము ఒకవేళ సడన్ గా లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అప్పుడు లోడ్ ని ఎటువంటి ఏ విధంగా టచ్ చేయకుండా మన జనరేటర్ సైడ్ మనం లోడ్ పెంచుకుంటాం, అంటే జనరేటర్ పెంచుతాం. దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ యాజ్ కంట్రోలింగ్ యాక్షన్ ఫ్రమ్ ద జనరేటింగ్ సైడ్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెల్టా పీసీ ని కంట్రోల్ చేసి దెన్ వీ కెన్ గివ్ ద డిమాండ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ద లోడ్. సెకండ్ కేసు ఏమవుతుందంటే లోడ్ డిమాండ్ కంట్రోల్ చేస్తాం, ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో లోడ్ డిమాండ్ కంట్రోల్ చేయడం అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక 3 ఏరియాస్ కి సమ్ సర్టెన్ లోడ్ కావాలనుకోండి. సో అప్పుడు ఒక ఏరియాని షెడ్యూల్ చేసి రిమైన్ 2 ఏరియాస్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దట్ ఆ విధంగా మనం టూ కేసెస్ చేస్తాం. ఒకటి ద కంట్రోలింగ్ యాక్షన్ షుడ్ బి డన్ బై అక్కడ అంత జనరేటింగ్ సైడ్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద కంట్రోలింగ్ యాక్షన్ షుడ్ బి నీడ్ ఫ్రమ్ ద లోడ్ సైడ్. సో ఈ విధంగా చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to know that what is the necessity of keeping frequency constant. So just a side, if you want to obtain the optimal operation condition, there is a need to control the frequency. Now let me see that generally our power generation is a combination of real and reactive power. So if there is any unbalanced condition occur in the reactive power, there is no problem. Why? Because we are using the fact devices in the transmission line, and this should be compensated. Okay, now the problem is we have to make the real power is constant throughout the transmission line. How we can make means, suppose in the point of frequency control, the real power is one of the most important control action to be performed during the normal operation condition. Okay, normal operation జరగాలంటే there is a need to control the real power. ఎందుకు రియల్ పవర్ కంట్రోల్ చేయాలంటే బికాస్ ఆఫ్ ద లోడ్ షుడ్ బి కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఎప్పుడైతే లోడ్ అనేది చేంజ్ అవుతా వస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయితే దెర్ ఇస్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ అక్కర్ ఇన్ ద వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ జనరేటెడ్ బై ద జనరేటింగ్ స్టేషన్. సో ఆ పవర్ డిస్టర్బెన్స్ అయితే మనకు మొత్తం సిస్టమ్ అంతా కొలాప్స్ అవుతుంది. సో అలా జరగకుండా వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ మేక్ ద స్టెబిలిటీ ఆన్ రియల్ పవర్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్. నౌ ఏ చేంజ్ ఇన్ సిస్టమ్ లోడ్ కాసెస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ సిస్టమ్ స్పీడ్. ఎప్పుడైతే సడన్ గా లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, ఏమవుతుంది, మన స్పీడ్ పెంచాలి, టర్బైన్ స్పీడ్ పెంచుకోవాలి. సో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ జనరేట్ మోర్ పవర్. అలాగే ఎప్పుడైతే లోడ్ తగ్గింది అనుకోండి, ఏం చేయాలి, స్పీడ్ తగ్గించుకోవాలి. ఇట్ మీన్స్ దట్ ద లోడ్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్ దట్ what is the speed of the turbine in the generating station. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా రిలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి then we can control the frequency in two ways, from controlling from input side or controlling from load side. సో ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇది ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే what we can find from this value means by using the synchronous speed. సో మీకు already తెలుసు, the alternator should be always rotating on synchronous speed. So when it lose this synchronism, there is a disturbance will be occur. ఓకేనా? సో అందుకని synchronous speed లో రొటేట్ అవుతా ఉండాలి. సో and its formula is given by ns is equals to 120f/p. Now we'll see some more points. What is the why we need that frequency control in the power system. Right. Generally, most probably we are using, that is a maximum 875, approximately 80% we are using the AC machines in our load side. Okay, so it means that the AC is directly related to the frequency. So మనం ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్ చేసుకుని అది ఎంత వాల్యూ వస్తుందో చూస్తాం. జనరల్ గా మన ఇండియాలో 58 ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఇట్ మే బి టోలరెన్స్ వాల్యూ, అంటే ఒక 5% ఎక్కువ కానీ 5% తక్కువ కానీ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ నెవర్ బి పాసిబుల్ టు 58 ఫ్రీక్వెన్సీ. సో 58 ఫ్రీక్వెన్సీ తెచ్చుకునేంత డెవలప్మెంట్ అయితే జరగలేదు. సో ఇట్ మే బి less than 25% or greater than 5%. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా దీనికన్నా ఈ టోలరెన్స్ వాల్యూ కన్నా మినిమం యాక్చువల్ గా ఇఫ్ based on the tolerance value, the minimum value of frequency is 47.5 and maximum is 52.5. If the value should be reaches, it is obeys its limit, what will happen? The turbine blades will be damaged. ఎందుకంటే సపోజ్ సడన్ అది టర్బైన్ అనేది ఎక్కువ స్పీడ్ లో రొటేట్ ఉన్నట్టుండి మనము వాటర్ ఫ్లో ని కానీ స్టీమ్ ఫ్లో ని ఆపలేము. We can't able to suddenly stop the water flow and steam flow.
అండ్ అప్పుడు ఏమవుతుంటే టర్బైన్ మన రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంటుంది. సో దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్సెస్ టు అక్కర్ ద డ్యామేజ్ ఇన్ ద టర్బైన్ ప్లేట్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకేనా, మన ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ చేయకపోతే ద ఎఫెక్ట్ ఈస్ ప్రైమర్లీ ఆన్ ద టర్బైన్ సైడ్. నెక్స్ట్, the operation of transformer below the rated frequency is not desirable. ఎందుకంటే if the frequency is not rated value, then there is the occurrence of saturation. ఎప్పుడైతే కోర్ అనేది సాచురేషన్ అవుతుందో then it should not, there is a presence of more harmonics in the transformer and it may be generate the more heating. హీటింగ్ అవునప్పుడు ఏమవుతుంటే దాని యొక్క లైఫ్ టైం అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ రీజన్ వచ్చేసి with reduced frequency the blast by ID fans and FD fans decrease. ఒకవేళ ID fans కానీ FD fans కానీ మనం యూజ్ అంటే సరిగ్గా వర్క్ అవ్వలేకపోతే ఏమవుతుంటే we can't able to control the అంటే స్టీమ్ ఉంది కదా, ఆ స్టీమ్ ని మనం బయటికి ఇంజెక్ట్ చేయలేం త్రూ ద చిమ్నీస్. సో అందుకని డ్రాఫ్ట్ ఫ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవ్వాలి. సో ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ రన్ అవుతుందంటే when there is a frequency is nominal value, then we can continuously operate the ID fans and FD fans in the power station. And so ఇలా frequency తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంటే the generation decreases and thus it becomes a multiplying effect and may result in the shutdown of the plant. ఎప్పుడైతే ఇటువంటి అంటే these are the problems is completely belongs to the generating side. ఒకవేళ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక బ్యాలెన్సింగ్ గా లేకపోతే జనరేటింగ్ సైడ్ లో అంటే పవర్ ప్లాంట్ సైడ్ లో ఎటువంటి ఫాల్స్ అక్కర్ అవుతాయి. ద ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద టర్బైన్ బ్లేడ్స్, సెకండ్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క కోర్ అనేది సాచురేషన్ అవుతుంది. సో సాచురేషన్ ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ అకరెన్స్ ఆఫ్ మోర్ హీట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది దాని యొక్క లైఫ్ టైం తగ్గుతుంది, లేదా హార్మోన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, లేదా వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద మోర్ కూలింగ్ యాక్షన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇట్ నీడ్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ the ID fans and FD fans should be, its performance should be decrease. ఎప్పుడైతే దీని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుందో the chimney should not working properly, then there is a huge amount of power should be occurring in the boiler. ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుందంటే there be a chances to get the blast. ఓకేనా. And one more thing, so these are the faults, these are the drawbacks they are facing when frequency is not constant in the generating state. Okay, so this is the reasons for the need of maintaining constant frequency. Next, what are the low frequency problems? అంటే ఇప్పుడు మనం లోడ్ సైడ్ గురించి మాట్లాడతాం. లోడ్ సైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకవేళ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కాన్స్టెంట్ లేకపోతే లోడ్ సైడ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది జరుగుతాయి. ఓకేనా. సపోజ్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ when the frequency is not constant, that is when the frequency is decrease the rated value, it means that there is a amount of load will be increased. అంటే ఎప్పుడైతే లోడ్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే సడన్ గా దానికి నామినల్ వాల్యూ కన్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గితే ఆటోమేటిక్ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి స్పీడ్ గవర్నింగ్ మెకానిజం పైన పడుతుంది. ఓకేనా. సో ఆ పడినప్పుడు ఏమవుతుంటే దర్ బి మిస్ మ్యాచింగ్ ఆఫ్ స్పీడ్ కంట్రోలింగ్. తర్వాత ఏమన్నా ఆ విధంగా కంట్రోల్ యాక్షన్ జరగకపోతే దర్ బి ఛాన్సెస్ టు గెట్ డ్యామేజ్ ఇన్ ద డివైసెస్. బట్ ఇఫ్ ద కాన్స్టెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బై ద ఆపరేటర్ కెన్ అడ్జస్ట్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద టర్బైన్. ఓకేనా, ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనం లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అనేది రెండు రకాలు చేయొచ్చు. ఒకటి జనరేటింగ్ సైడ్, ఒకటి ఫ్రమ్ లోడ్ సైడ్. జనరేటింగ్ సైడ్ చేయాలంటే the velocity of the turbine has to be increased. చూడండి, it is the frequency, it requires the operator can adjust the velocity of the turbine by changing the characteristics of governor when it is required. So this is the control action done by the generating side. లేదు ఫ్రమ్ లోడ్ సైడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు షట్ డౌన్ ద లోడ్. అంటే మనకు సమ్మర్ సీజన్ లో జరుగుతూ ఉంటది, దాన్ని లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ అంటారు. సమ్మర్ సీజన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టైమ్ షెడ్యూల్ అంట, అంటే అగ్రికల్చర్ కి ఈ టైమ్ లో ఉండాలి, డొమెస్టిక్ ఏరియాలో ఈ టైమ్ లో ఉండాలి. అంటే మనం పవర్ కట్ ఉంటది 5 hours 6 hours. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పవర్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్. వినా. సో ఇలాంటి చేయడం వల్ల దెన్ వీ కెన్ మెయింటైన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ ఇన్ ద పవర్ సిస్టమ్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ways we can control the frequency. Right. The way of sharing the load by 2 machines are as follows. అంటే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు లోడ్ షేరింగ్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది. సపోజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మాక్సిమం కోస్టల్ ఏరియాలో there are 2 types of power generations are there. One is one is depends on the renewable energy, other one is commercial energy. ఓకేనా. రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, కమర్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ జస్ట్ బ్యాకప్ గా యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా.
తర్వాత కమర్షియల్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో అలా ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐ విల్ గివ్. సపోజ్ ఇట్ హ్యాస్ ద 2 జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లోడ్. ఓకేనా, ఈ లోడ్ అనేది ద లోడ్ షుడ్ నాట్ బి కాన్స్టెంట్. సో అట్ మార్నింగ్ ఇట్ నీడ్స్ మోర్, అట్ ఈవినింగ్ టైమ్ ఇట్ నీడ్స్ లెస్. సో మార్నింగ్ ఎక్కువ మోర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంటే ఇట్ షుడ్ బి గెటింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ సప్లై ఫ్రమ్ దిస్ కమర్షియల్ లోడ్ లైక్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్, న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే లో ఉంటుందో దే కెన్ గెట్ ద పవర్ ఫ్రమ్ ద విండ్ పవర్ ప్లాంట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ విండ్ పవర్ ప్లాంట్. సో ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఈ విధంగా లోడ్ చేసేదాన్ని ఫ్లాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెగ్యులేషన్ అంటారు. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద దిస్ టైప్ ఆఫ్ change regulation ways of sharing is called as flat frequency regulation. ఈ విధంగా అంటారు. See here, suppose there are 2 generating stations, they are connected each other by tie line. So tied by the load. Okay, if the change in load is either at A or B and the generation of A is regulated so as to have constant frequency. Okay na, so ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా లోడ్ చేంజ్ అవుతుందో based on the load the term of the power plants has to be on. Okay na, దాన్ని flat frequency regulation అంటారు. And the other way of sharing the load, if that both A and B అంటే రెండు ఒకేసారి కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతూ based on the load ఈ రెండు షెడ్యూల్ చేసుకో, మనం ఇంతకుముందు చేసాం కదా హైడ్రోథర్మల్ షెడ్యూలింగ్ అని, రెండు కంటిన్యూస్ గా వర్క్ అవుతుంటాయి. కానీ బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్ దేనికైతే ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంటుందో తక్కువ కాస్ట్ తో దానికి షేర్ చేసి రిమైండర్ తక్కువ చేస్తారు. సో దాన్ని లోడ్ షేరింగ్ అంటారు. సో ఆ విధమైన దాన్ని ప్యారలల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెగ్యులేషన్ అంటారు. ఓకేనా, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్ అంటే ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కటి మాత్రమే రన్ అయితే దాన్ని ఫ్లాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెగ్యులేషన్ అంటారు. రెండు వర్క్ అయ్యేసి బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్ దాన్ని షేరింగ్ చేసేదాన్ని ప్యారలల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెగ్యులేషన్ అంటారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ the third possibility is that the change in the frequency of a particular area is taken care of by the generator of that area, thereby maintain the tie line loading. This method is known as flat tie line loading control. ఓకేనా, ఇంకొక కంట్రోల్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు 2 జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ 2 జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఈక్వల్లీ, అంటే రెండు జనరేటింగ్ అనేది షెడ్యూల్ చేస్తూ ఉంటుంది లోడ్. ఒకవేళ లోడ్ అనేది సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటికి షేర్ చేయకుండా ఏదైతే తక్కువ కాస్ట్ లో జనరేట్ చేసే ప్లాంట్ ఉంటుందో అందులో పవర్ ఎక్కువ జనరేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అంటే షెడ్యూల్ చేస్తారు. దాన్ని ఫ్లాట్ టై లైన్ లోడింగ్ కంట్రోల్ అంటారు. సో ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెర్ ఇస్ నో బటన్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ ఆన్ ద పవర్ ప్లాంట్ విచ్ హ్యావ్ ద మోర్ కాస్ట్ ఫర్ జనరేటింగ్ ద పవర్. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా అంటే ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే పవర్ తక్కువ కాస్ట్ అయింది అనుకోండి, లో కాస్ట్ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ మోర్ కాస్ట్. ఒకవేళ లోడ్ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది, అప్పుడు రెండింటికి షేర్ చేయకుండా ఏదైతే తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుందో ఆ ప్లాంట్ నుంచి జనరేటింగ్ పవర్ తీసుకుంటారు. సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్లాట్ టై లైన్ లోడింగ్ కంట్రోల్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఇలా చేయడం వల్ల దేనిపైన డిపెండ్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ సెలెక్టివిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ ఈచ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎ గ్రూప్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ద లోడ్ చేంజెస్. సో ఈ విధంగా చేయాలంటే ఏమవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్, అంటే లోడ్ అనేది ఏ టైంలో చేంజ్ అవుతుంది, ఏ కండిషన్ చేంజ్ అవుతుందో అది చూసుకోవాలి ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ సిస్టమ్. ఓకేనా, అండ్ డస్ నాట్ హెల్ప్ ద అదర్ సిస్టమ్ ద గ్రూప్ చేంజెస్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ ఓవర్ లిమిట్స్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ విధమైన ఏమవుతుందంటే సపోజ్ దిస్ పవర్ ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఈస్ 100 to 200 and its capacity is 100 to 300 and based on the limits they have to be shared the load. So that should be considered by its own consideration. That is given by this fourth point in selective frequency control system. Next, fifth one is the tie line load bias control. All the power system in the interconnection aid in regular frequency regardless whether the frequency change originate. So ఇది వచ్చేసి సింగిల్ అంటే when the two same generating stations they are using to deliver the load to deliver the power to the load. So అలాంటి కండిషన్ ఏమవుతుందంటే based on the load conditions they are going to change their generating capacities. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనకు 5 రెగ్యులేషన్స్ అని జరుగుతుంది. ఫ్లాట్ రెగ్యులేషన్,
parallel regulation, flat tail end regulation. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే we can make the control and action in the frequency. Next, what is mean by single area control or single control area? Okay, now suppose if what is meaning means in present scenario, okay, in present ఎలా ఉందంటే rare అంటే in practice in present condition there are more than one generations have to be delivered the power to the load. అంటే ఒక లోడ్ మేము పవర్ జనరేట్ చేయాలంటే ఒక దాని రెండు కాంబినేషన్ లో యూజ్ చేస్తారు. there is a combination of two generating plants and two power plants generate the power to deliver the load to the customer side. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ ఏరియా కంట్రోల్ ఏంటంటే so that the number of generating stations we have to bring the single unit. Why? Because ఎప్పుడు ఒకే యూనిట్ గా తెచ్చుకుంటే when the all generating stations are rotating at the synchronous speed, ఎప్పుడైతే అవన్నీ ఒకే సింక్రనస్ లో వర్క్ అవుతా ఉంటే దాన్ని సింగిల్ ఏరియా అంటారు. ఓకేనా? ఒకవేళ సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఒక జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఇంకొక జనరేటర్ సపరేట్ గా బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్ డిమాండ్, దీన్ని సింగిల్ ఏరియా అన్నారు. ఓకేనా? when the combination of number of generating stations and these generating stations are running with constant synchronism and they have to be delivered the load, then it is called as single control area. ఎందుకంటే మన కంట్రోల్ యాక్షన్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఏరియాలో జరగాలి. ఓకేనా? సో we should control the and we should take control action on both power plants. ఒకవేళ రెండిట్లో ఒకదానిపైన కంట్రోల్ యాక్షన్ జరిగితే దాన్ని కంట్రోల్ ఏరియా అన్నారు. ఓకేనా? we should control the both. See here, in practice there are rarely single generator feeds a large area. Why? Because this is the reason here in present scenario the load demand is required more, so it is not handled by the one single generator. It needs more and more. So how they can means they are all connected in parallel, located also at different places, will supply the power needs the graphical area. అంటే different generating stations అనేవి different locations ఉంటాయి, but they are all connected to each other and they will supply the power needs. Okay na? Quite normally all these generators have the same response characteristics in load demand. ఎందుకంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఊరికి రెండు ప్లాంట్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తాం అనుకోండి లోడ్. సో ఆ రెండు కనుక ఒకే రెస్పాన్స్ ఉండాలి బేస్డ్ ఆన్ లోడ్. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఆ లోడ్ షేరింగ్ అనేది క్యాపబిలిటీ జరుగుతుంది. ఒకవేళ అలా లేదంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ లోడ్ రిక్వైర్ అంటే అతను జనరేట్ చేస్తాడు అంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ వి కాంట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద వాట్ ఇస్ ద లోడ్ రిక్వైర్ బై ద డొమెస్టిక్ ఏరియాస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెర్ ఇస్ అకరింగ్ ఆఫ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్. సో దాన్ని మనము రిమూవ్ చేయాలంటే రెక్టిఫై చేయాలంటే we should need to make that all generating stations to be a single area. సో అలా చేసినప్పుడు కంట్రోల్ యాక్షన్ కానీ జనరేటింగ్ కానీ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఎలా అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఏదైనా ఒక క్లాస్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే యూ కెన్ కంట్రోల్ ద హోల్ క్లాస్ అట్ ఎ టైం, బట్ సో అది ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ మేక్స్ మోర్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ సింగిల్ యూనిట్ కంట్రోల్ అండ్ సింగిల్ ఏరియా కంట్రోల్. సింగిల్ యూనిట్ అంటే ఓన్లీ ఒక ప్లాంట్ లోనే కంట్రోలింగ్ యాక్షన్ జరిగేది. సింగిల్ ఏరియా అంటే దెర్ ఇస్ అ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ యూనిట్స్ అండ్ వీఆర్ కంట్రోలింగ్ అట్ ఎ టైం ఆర్ టు ఆల్ కంట్రోల్స్. Right. See here, in such a cases it is possible to define a control area. అంటే ఎప్పుడైతే అన్ని ప్లాంట్స్ కలిపి ఒక సింగిల్ ఏరియా తీసుకొచ్చేసి then we are controlling the all generating plants at a time, then it is called as control area. Grouping all the generators in the area together and treating them as a single equivalent generator. Okay na? Actually generators are parallel గా కనెక్ట్ ఉంటాయి, but we have to treat it as a all generating units as a single area, then that is called as single control area. Why? Because for purpose of developing a suitable control strategy. ఎందుకు ఈ విధంగా ఒక కంట్రోల్ ఏరియా చేస్తామంటే సపోజ్ మీకు ఒక ఏరియాలో 5 ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అనుకోండి. 5 ప్లాంట్స్ అనేవి అన్ని ఒకేసారి రన్ అవ్వవు.
ఒక 4 ప్లాన్స్ అనేవి ఒకటి బ్యాకప్ గా పెట్టుకుంటారు ఫర్ మెయింటెనెన్స్ పర్పస్ కానీ ఫర్ రిపేర్ పర్పస్ కానీ ఏదన్నా. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద రిమైనింగ్ 4 యూనిట్స్ హ్యాస్ టు బి డెలివర్ ద టోటల్ డిమాండ్. ఒకవేళ లేదు అన్ని ఒక్కొక్కటి ఇండివిజువల్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకవేళ ఇది డ్రాప్ అవుట్ ఉంది, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద ఎనర్జీ సప్లైడ్ బై ద లోడ్ ఇట్ షుడ్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా డ్యామేజ్ కాకుండా then they are controlling by combining the all units as a single area. Okay na. So that is the reason, and putting together the various models derived so far as single control area. Ee vidhanga cheyadam valla then we can deliver the load to the customers with proper way. Okay na. Without any interruption we can easily power generation and transmission distribution is in a continuous manner. Right. What is there are certain basic requirements to fulfill that the value. So operation. So what are the requirements for the operation means? First of all, the generation must be adequate to meet all the demand. ఎందుకంటే ఒక జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయకముందు they have to be examined whether the particular power station is capable to deliver the load or not. అది ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. If it is capable, then they can establish at particular area. Second one, the system frequency must be maintained with narrow and rigid limits. Narrow means within the tolerance values. Then only we can supply the accurate power to the load. Third one, the system voltage profile must be maintained within reasonable limits. So every generating power plant having that limits, ante minimum value, maximum value kastam untundi. But it never be generated less than its minimum value and greater than its maximum value. Within the limits they have to be generated. So that is third one. In case of interconnected operation, the tie line power flow must be maintained at the specified values. ఒకవేళ ఈ విధంగా కనుక లేకపోతే there is unbalanced condition should be occur in the power system. ఎప్పుడైతే unbalanced condition occur అవుతుందో it is completely affected on the load side. కానీ లోడ్ డ్యామేజ్ అంటే లోడ్ సైడ్ లోని డివైస్ డ్యామేజ్ కావడం కానీ ఏ ఫ్లక్చుయేషన్ జరగడం కానీ జరుగుతుంది. సో ఈ విధమైన కండిషన్స్ మనం అప్లై చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు రిక్వైర్ దిస్ 4 ఆపరేషన్? మనం ఇక్కడ 4 చెప్తున్నాం కదా, ఆ 4 జరగాలంటే ఏం చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు బి స్టార్టింగ్ ఫాస్ట్ పీకింగ్ యూనిట్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి పీక్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, అంటే పీక్ కండిషన్ లో మాత్రమే రన్ అయ్యేది. ఆ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏమవుతుందంటే ఒక యాక్చువల్ గా ఒక పవర్ ప్లాంట్ రన్ అంటే ఒక యూనిట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇట్ మేక్స్ సమ్ టైం. కానీ ఈ విధంగా సడన్ గా చేంజ్ అయ్యే లోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధమైన 4 రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలంటే we have to be starting fast peaking units. ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సెకండ్ వన్ ఇస్ లోడ్ షెడ్డింగ్ ఫర్ అన్ఇంపార్టెంట్ లోడ్స్. అంటే ఒకవేళ ఏదైనా కొంత ఏరియాలో మనకు అవసరం లేదు పలానా టైంలో కరెంట్ అనేది, అప్పుడు ఏమో అంటే దాన్ని షట్ డౌన్ చేసేయాలి. షట్ డౌన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే we can make the frequency control, we can make the balanced power voltage, whatever it may be. Next, generation rescheduling. So ఈ 3 చేయడం వల్ల then we can obtain the 4 reasons what we discussed above. So based on these 3 reasons, based on the 3 operations, we can obtain this 4. Okay na? Right. So మీకు 2 marks అడుగుతారు, 2 marks అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. When the system should be balanced condition based on the load demand. Okay na? So ఈ విధంగా రాయాలి. So for obtaining this type of reasons, the power system has to be these 3. One is starting fast peaking units, second one is load shedding for unimportant loads, and generation rescheduling. So ఈ 3 చేయడం వల్ల then we can obtain these 4 reasons. Right. So let me consider a block diagram for a single area system. So ఇప్పుడు మనము ఒక 3-4 పవర్ ప్లాంట్స్ లో అన్ని జనరేటర్స్ కలిపి ఒక జనరేటర్ గా, అన్ని టర్బైన్స్ కలిపి ఒక టర్బైన్ గా, సో అన్ని డివైస్ కలిపి ఒక సింగిల్ ఏరియా చేస్తే దెన్ ఇట్ షుడ్ బి లుక్ లైక్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా? ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ సింగిల్ ఏరియా సిస్టమ్ వేర్ ద గెయిన్ అండ్ టైం కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఈచ్ బ్లాక్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద ఇండివిజువల్ సెక్షన్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని మనం ఒక సింగిల్ ఏరియా అంటాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా డిరైవ్ చేయాలంటే we have to be derive this condition with respect to the 2 parameters. One is from input side, another one is from output side. Okay na?
ఈ రెండు మనం వేరీ చేయడం వల్ల then we can examine that and we can analyze that how a single control area should be working based on the different conditions sense based on the load demand, based on the generating property. These are considerations we can examine that, we can analyze that how it will be performed. Okay na? So this is the block diagram. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కనుక మీరు నేర్చుకుంటే సో జస్ట్ ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు if you have paper and pen, just note down this diagram. Just keep here instead of PL, keep PD, power demand or load demand, whatever it may be, and it is the PV, wall power. So it is KTST. So turbine, this is the speed governing SG turbine. There is generator. So this is the speed governing model. This is turbine model and it is generator model. If you have paper and pen, then please note down this block diagram. After completion of this diagram, just reply me. After completion of this. Right. So ఇప్పుడు మనం ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని ఈ 2 పారామీటర్స్ ని కంట్రోల్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం. And these 2 controlling actions are called as static response and dynamic response. Right. See here, low frequency control of single area system. అంటే ఒక సింగిల్ ఏరియా సిస్టమ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యు దట్ there is a 2 ways. One is from generating side. అంటే generating side అంటే మనం స్టీమ్ వాల్వ్ ని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల తెచ్చుకోవచ్చు, లేదా లోడ్ ని చేంజ్ చేయడం వల్ల తెచ్చుకోవచ్చు. So there are 2 cases we can control the frequency in the single area system. See here, to analyze the low frequency control, first build mathematical model for the block diagram. Okay na? ఈ విధమైన two cases లో మనం చేస్తే then we can analyze that what is the better way. First, let delta PC be the incremental control input and delta PD be the incremental disturbance input. Okay na? So disturbance input అంటే load increase అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, disturbance occur అవుతుంది. So that's why it is called as incremental disturbance input. Okay na? సో ఇప్పుడు మనము ఈ 2 పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకొని then we can control the single area system. See here, the incremental control input is due to the change in the speed change. అంటే ఇది ఎలా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం, by using the speed changer on the speed governing system. And second one is ఇది రెండోది ఎలా చేసుకున్నాం అంటే by changing the load. అంటే లోడ్ ని షట్ డౌన్ చేయడం కానీ ఆఫ్ చేయడం కానీ చేయనప్పుడు మనం దీని ద్వారా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? So the first one is we can control from the speed governing mechanism, and second one is we can control from the load mechanism. Now there are 2 responses. We are going to derive the equations by steady state response and dynamic response. So steady state response and dynamic response యొక్క difference ఏంటంటే, so by using the steady state response we can know that accuracy of the system. ఆ సిస్టమ్ యొక్క అక్యురసీని కనుక్కుంటాం. అక్యురసీ అంటే ఎంత లోడ్ ఉన్నప్పుడు అది ఎంత లోడ్ వరకు ఇది క్యాపబుల్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అక్యురసీ. అంటే ఎంత లోడ్ వరకు ఇది క్యాపబుల్ చేయగలుగుతుంది,
within a time and within a less cost, that is given by the steady state response. Dynamic state response in the time, and it is giving the capability and stability of the system. Okay now, first steady state response వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అక్యురసీ తెలుస్తుంది. డైనమిక్ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే దాని యొక్క స్టెబిలిటీ తెలుస్తుంది. So these are the two methods of responses we are going to solve the derivations in the load frequency control method. Now, so ఇప్పుడు మనం steady state response dynamic response పైన derivation చేస్తాం. So each response having the two cases. Let me see what are the two cases. See here, while we solve the steady state response, this is the case 1 and case 2. At first case 1, what we have to assume is when delta, that is input is constant, ante మనం free speed governing అని మనం కాన్స్టెంట్ గా పెట్టేస్తాం. సో అట్ దట్ టైం ద డెల్టా పీసీ అంటే there is no changes occur in the input and it is called as uncontrolled area. ఎందుకంటే లోడ్ అనేది మన చేతిలో ఉండదు, we can't able to control. So when the input parameter is constant, then the system is called as uncontrolled case. Next, when the load is constant, then it is called as control case. So ఈ విధంగా మనకు స్టాటిక్ రెస్పాన్స్, డైనమిక్ రెస్పాన్స్ లో 4 cases ని డిరైవ్ చేస్తాం. And this is the derivations, this is the conditions we are going to assume while solving the block diagram. I will tell you that one example here. Suppose మీరు ఈ case 1 కి డిరైవ్ చేయాలనుకోండి, then what we have to do, we have to keep delta pc equals to 0. So delta pc equals to 0 తీసుకుంటే then there is no input changing in the speed governing, so it is completely depends on the load. So when the load is depends on the system is depends on the load, it is called as uncontrolled case. Next, second case ante when delta pd equals to 0, ante when the load demand is constant, then we can control the whatever it requires from the generation, that is called as control case. Okay na? So alage dynamic state response ki ee rendu case chestam. But what is the difference between these two means, that should be how to what is the reason these two means. By using the steady state response, we can analyze that what is the frequency accuracy of the single area system, అంటే దాని యొక్క frequency accuracy ఎలా ఉంటుందో చెప్పగలుగుతాం. And dynamic state response అంటే then what is the stability of the system with respect to the load demand. So these are the two characteristics we can obtain by using these two cases. Okay na? So దీనికి సంబంధించిన డెరివేషన్ వచ్చేసి రేపు క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాం, I mean next Monday. So this is about today's class. Do you have any doubts here? So మీకు ఈ థర్డ్ వన్ మీకు ఈజీగా ఉండాలంటే you should have to be know how the block diagram we can obtain from the speed governing system. ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కనుక మీకు నేర్చుకుంటే then it is very easy to the third unit. సో ఫస్ట్ మీరు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ బాగా నేర్చిపెట్టుకోండి. సో ఎప్పుడు అడిగినా ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గీసేలా ఉండాలి. ఓకేనా? దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డిరైవ్ ద ఆల్ డెరివేషన్స్. డెరివేషన్ సింపుల్, ఏం లేదు, జస్ట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్ మెథడ్ ప్రకారం తీసుకుంటూ పోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ కేసులో డెరివేషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఫైనల్ వాల్యూ థీరమ్, and here we are using that Laplace transform and partial fractions. So these are the three mathematical operations we are going to do in this while deriving these two cases. One is steady state response and dynamic state response. So that is about load frequency control in a power system. Right? Do you have any doubts up to now? So we can just message cheyandi. Give me your doubts in chat box, then I will reply you. Right, I will ask one thing. When the frequency is increases more than its rated value, where stress will be occur? When frequency is increases more than its rated value, where stress will be occur?
జనరేటింగ్ సైడ్ ఆర్ లోడ్ సైడ్. ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్స్ రేటెడ్ వాల్యూ ఉంటుందో స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కడ అక్కర్ అవుతుంది? నో, బాగా గుర్తుపెట్టుకో బాబు. కాదు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు తగ్గు. సో సపోజ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకేనా? ఎప్పుడైతే 50 హెర్ట్జ్ అంటే 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుందో, సో ఇట్ ఈస్ ద రీజన్ ద లోడ్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే దెర్ ఇస్ అ మోర్ స్ట్రెస్ అక్కర్ ఆన్ ద లోడ్. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక తక్కువ అంటే లెస్ దాన్ వాల్యూ ఉంటుందో దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రెస్ అక్కర్ ఆన్ ద లోడ్. ఒకవేళ ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుందో there is a stress on the generating side. స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే కంట్రోలింగ్ యాక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట. కంట్రోలింగ్ ఎక్కువ సైడ్ ఉండాలి, ఓకేనా? సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లెస్ దాన్ ద స్ట్రెస్ ఆన్ ద లోడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ద స్ట్రెస్ ఆన్ ద జనరేటింగ్ సైడ్. సో I will show you one video, then you will get clarity on this. సో ఎందుకు ఈ విధంగా చేయడం? ఇప్పుడు మా యాక్చువల్గా మీరు వింటారు సబ్స్టేషన్ లో కెపాసిటర్ బ్యాంక్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు, ఓకేనా? ఆ కెపాసిటర్ బ్యాంక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. Just see this video, then you can understand that what is the where the frequency stress will be occur. Oscillating and alternating current, which means the voltage is cycling from positive to negative. In the US, the optimum number of cycles is 60 per second, also called a frequency of 60 hertz. The frequency is an indicator of power quality. Appliances may not operate efficiently or even safely if used on anything other than the intended frequency. To keep the frequency within tight tolerance bounds is not easy. If the energy demand is high, the frequency decreases to a value below 60 hertz, which puts stress on the grid. On the other hand, when too much energy is fed into the power grid, the frequency increases to a value bigger than 60 hertz, which again puts stress on the grid. To keep the grid stable, an implementation of frequency regulation is necessary. Energy storage is an easy way for frequency regulation. At high frequency, which means a surplus of power, energy can be stored and batteries are handled like fictional customers. At low frequency, energy and high demand times, energy can be released to serve the customers. Batteries are flexible, scalable, easy to install, and to manage. They can help to keep the frequency of the power grid stable and safe. Okay, students, now you got idea regarding what is the how the frequency stress will be occur on what side. Right. సో అందుకని మనకు సబ్స్టేషన్ దగ్గర చూస్తే సబ్స్టేషన్ కానీ గ్రిడ్ దగ్గర కెపాసిటర్ బ్యాంక్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఓకేనా? ఆ కెపాసిటర్ బ్యాంక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఈ విధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ చేయడానికి. సో ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్చువల్ గా ఈ పవర్ సిస్టమ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నమాట, ఓకే? సో ది ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ పైన నెంబర్ ఆఫ్ థీసిస్ ఉన్నాయి. సో థీసిస్ ఇన్ సెన్స్ అంటే హౌ వీ కెన్ మేక్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ డివైజెస్. సో ఏ డివైస్ వల్ల యూజ్ చేయాలంటే the main thing is static compensation reactors, STATCOM, ఓకేనా? సో అలాంటి డివైస్ యూజ్ చేసి మనం వీ కెన్ మేక్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ చేయాలంటే we need to store the energy and it should be delivered when it is required, ఓకేనా? అలాంటి కండిషన్స్ ఉంటే then we can make the frequency as a controllable.
సో మీకు డెరివేషన్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అంటే ఏ సైడ్ లో కంట్రోలింగ్ యాక్షన్ అనేది సఫిషియెంట్ గా ఉంటుంది, అంటే లోడ్ సైడ్ జనరేటింగ్ సైడ్, అంటే స్టాటిక్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది, డైనమిక్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో. దెన్ ఇఫ్ యూ derive this derivations, then you will get clarity of this. Okay, so what I'm saying means this next class onwards we are going to derive the derivations. So it is better you have the notes and pen, then so we can combine the doing the derivations at the instant itself. Okay now, so నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు డెరైవ్ చేస్తా ఉంటే దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అప్పుడే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సో అందుకని నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మీరు కమ్ దన్ క్లాస్ విత్ నోట్స్ అండ్ పెన్. సో ఆ విధంగా మనం డెరైవ్ చేసుకుంటూ పోతుంటే సో ఈజీగా ఉంటుంది మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇఫ్ యూ లిజన్ దిస్ డెరివేషన్ కేర్ఫుల్లీ, దెన్ యూ వోంట్ బి ఫర్గెట్ దిస్. ఓకేనా, సో అంత ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఈజీ వెన్ యూ నో ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మీకు కంప్లీట్ గా తెలిస్తే, అంటే ఏ బ్లాక్ ఫస్ట్ వస్తుంది, సెకండ్ వస్తుంది, దేనికి ఏది ఇన్పుట్, దేనికి ఏది అవుట్పుట్, అది బాగా కరెక్ట్ తెలిస్తే దెన్ దిస్ డెరివేషన్ ఈజ్ సో సింపుల్. ఓకేనా. Okay students, so this is about today's class. We will meet on Monday. So మీరు ఏం చేస్తారంటే 2 days గ్యాప్ వచ్చింది కదా, ఈ డెరివేషన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా, రైట్. So I'm going to end this class now. Thank you.